Объясните, пожалуйста, Please explain как во время преображения Иисуса ему How- могли явиться Моисей и Илья, during the time of Jesus could have Elijah shown up to them если в тот момент if in that moment Илья прожил свою реинкарнацию Elijah has lived through his в reincarnation качестве Иоанна. in the form of John. Ответ. Читайте Евангелие. Read the Gospel, Матфея 14 глава. Matthew 14 chapter. Тело Иоанна уже было мертво, The body of John was already dead, и дух Илии покинул его, and the spirit of и Elijah has left it возвратился к Богу. and returned to God. Екклезиаста 12:7. Ecclesiastes 12 through 7. И затем с неба, с духом Моисея вместе явился And then Иисусу и беседовали they- с ними. Came and spoke to Jesus, Матфея 17 them. глава. like it says Matthew 17 chapter. Какое отношение имеют к Иисусу мир ему не евреи? What combination do they have, those who are not Jews, to them? Иисус мир ему четко ведь сказал, Like they speak to it, что пришел только для евреев. that he only came toward the Jews. Почему не евреи Why not the Jews? приписывают себе к Иисусу? Do they write about that of Christ? Ответ. Иешуа Иисус, Yeshua, Jesus, он не только пастырь овец he Израиля, is not only the то shepherd есть еврейского of народа, the sheep of Israel, meaning the но у Jewish него people, есть и другие but he has овцы, other sheep, которые не с двора Израиля. like who are not from the house of Israel. И он сказал, и тех надлежит ему And he привести. said, and these two are to be brought И forth они as well. услышат голос его, And they will hear his и voice, будет одно стадо, один пастырь. and they will be one herd and one pastor. Иоанна 10:16. John 10 through Для 16. этого он посылает своих учеников делать учеников из That's всех why he народов. calls them to make the students out of all the nations of the И world, крестить их и научить всему. and to baptize and teach them everything. Матфея 28:19-20. Matthew 28 13 through 22. Научить всей воле Божией. And to teach all the will Деяния of God. 20:27. Acts 20 20 through 27. Церковь Христа составляет как из еврейского народа, так и других народов. The Church of Christ is consists not only of the Jewish people. Откровение 12:17. Revelation 12:17. Откровение 7 глава. Revelation 7 chapter. Иешуа своей кровью на Голгофе. Jesus by his blood on Golgotha. Иоанна 11 глава. John 20th chapter. 12th chapter. 19th chapter. Искупил Богу не только евреев, но и Has not всякого only колена, saved the Jews, but from all и the языка, и nations, народа, и племени, tribes, and descendants, и соделал их священниками Богу. and made them priests for God. Откровение 5, 9, 10. Revelation 5 through 10. Следующий вопрос, что значит обрезать крайнюю плоть? What does it mean to cut the edge of the flesh? Буквально в плотском смысле обрезать крайнюю плоть. In physical aspect, this means, Это так, как говорит Тора в Бытие 17 like the Torah главе. says in Genesis 17 А в chapter, духовном смысле так, как Тора духовно, Римлянам 7, and because the Torah 14. is spiritual, Romans 10:17, Это обрезание сердца. this is the circumcision of the heart. Второзаконие 10 глава. Deuteronomy 10th chapter, Обрезать все свои эгоистические плотские to желания. circumcise all the egoistic Как desires, сказано Галатам 5:24. like it says in Galatians 5 through 24. Как вы прокомментируете? How would you commentary? Дабы чтили сына, как чтут отца. Let them honor the son as they honor the О father. каком равенстве идет речь? Of what type of honor does it speak here? Неужели о двух божествах идет Does it речь? speak of two different gods here? Я сегодня уже комментировал эту главу. I already commentary this И chapter. этот стих. Дабы And this чтили verse. сына. So they would honor the son. Иоанна 5:23. John 5 through 23. Сказано о сыне Мессии, как It talks about the посланнике, son, the Messiah, as the messenger, и в отце, как пославшем. and the father as he who sent the messenger. Иоанна 17:3. John 17:3. Кто не чтит,
those who don't trust оскорбляет посла, and reject the messenger, тот оскорбляет царя, then they reject the king who sent him, которого посол представляет. which that messenger represents. Вы проповедуете You реинкарнацию, preach reincarnation, но каковы назидания but what are the proofs of it и увещание и утешение в этом? and joy within this? Ответ: учение о Answer. неоднократной земной The жизни teaching which are projected and calling here позволяет принять как назидание Allows, слова Иисуса. to accept the words of Christ. Какой мерою мерите, Watch такую You И sow вам is будут what you мерить. harvest. Матфея 7:2. Matthew 7:2. Ясно понял, It's clear to что с ним understand поступлять точно так же, как он that with him поступал. will occur that which he has done. Не убоится ли человек делать это? Will a person not fear to do evil then? В этом и увещание. This is the warning Воздерживаться от зла to и hold творить back добро. from evil and to do good. И утешение, состоящее в том, And the coming is in that что справедливость Божья воздает всем по заслугам. that God's righteousness makes sure everyone gets what they deserve.